நேர்களுக்கு அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், அன்பு வணக்கம். நேர்கள் அனைவரையும் மற்றொரு விசேட நிகழ்ச்சியினூடாக சந்திப்பதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். எலைட் வழங்கும் இன்சைட் ஸ்டோரி. உண்மையிலே கடந்த மாதம் இந்த நிகழ்ச்சியினை நாங்கள் அறிமுகம் செய்திருந்தோம். காலத்துக்கு பொருத்தமான தலைப்புகள், துறை சார்ந்த நிபுணர்களூடாக பல்வேறு விடயங்களை அலசி ஆராய்கின்ற ஒரு நிகழ்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சி அமைந்திருக்கிறது. குறிப்பாக எலைட்டை பொறுத்தவரையிலே OL94, AL97 அக்கரைப்பற்று பாடசாலைகளில் கல்வி கற்ற நண்பர்கள் ஒன்றிணைந்து ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற இந்த சொசைட்டி காலத்துக்கு பொருத்தமான விதத்திலே மக்களுக்கு பிரயோசனமான பல விடயங்களை வழங்குவதற்காக இந்த நிகழ்ச்சியினை தயார் செய்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ரிதம் டிவி அதற்கு ஊடகத்தை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இன்றைய நிகழ்ச்சியிலும் நாங்கள் ஏற்கனவே அறிவித்தது போல் மருத்துவத்துறை சம்பந்தமான பல்வேறு விடயங்களை இந்த நிகழ்ச்சியினூடாக நாங்கள் அலசி ஆராய இருக்கின்றோம். உங்களுக்கு தெரியும், நாங்கள் வழமையாக இந்த நிகழ்ச்சியினை தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழிகளிலே வழங்குவது வழமை. அந்த அடிப்படையிலே 2 அறிவிப்பாளர்கள் என்னோடு இணைந்திருக்கிறார்கள். அந்த அடிப்படையிலே ரஹ்மான், அதே போன்று என்னுடைய ரிதம் டிவியினுடைய அறிவிப்பாளர் தாரிக், இருவரும் அதே பேச்சிலே கல்வி கற்றவர்கள் என்பதையும் இந்த இடத்திலே ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டும் இந்த நிகழ்ச்சி நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒரு பிரயோசனமான நிகழ்ச்சியாக அமையும் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம். ஏனென்றால் கடந்த மாதம் நாங்கள் வழங்கிய நிகழ்ச்சி நேர்கள் மத்தியிலே பரவலாக பேசப்பட்டது. அதே போன்ற ஒரு மிக முக்கியமான தலைப்பு தான் இன்றைய தினம் நாங்கள் தான் தெரிவு செய்திருக்கின்றோம். 2 பிரதான நிபுணர்கள் உண்மையிலே வைத்தியத்துறை சம்பந்தமான பல்வேறு விடயங்களை அலசி ஆராய்வதற்காக இப்பொழுது எங்களுடைய அதிதிகளோடு அறிவிப்பாளர்களும் இணைந்திருக்கிறார்கள். அந்த அடிப்படையிலே எங்களுடைய அறிவிப்பாளர் தாரிக்கிடம் நான் ஒலிவாங்கி கையளிக்கின்றேன். வணக்கம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் தாரிக். வலைக்கும் அஸ்ஸலாம் மஜீத். நேர்களுக்கு வணக்கம். நேர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு சலாத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். குறிப்பாக நீங்கள் ஏற்கனவே இந்த லைட் சம்பந்தமாக நிறைய சொல்லிட்டீங்க. 97 மாணவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த சொசைட்டி, இந்த சொசைட்டியுடைய நோக்கம் சமூக சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளை, சேவைகளை செய்வதுதான். இந்த அடிப்படையில் நாங்கள் நிறைய விடயங்களை நாங்கள் சமூக சார்பான விடயங்களை செய்து கொண்டு வருகின்றோம். எங்களுடைய சேவைகளில் ஒன்றாக இது ஒரு கல்வி சேவை. அதாவது மக்களுக்கு எந்த விடயத்தை நாங்கள் கொண்டு செல்ல வேண்டுமோ, ஒளிபரப்பு மூலமாக அல்லது ஒரு ஊடகத்தின் மூலமாக கொண்டு செல்ல வேண்டுமோ, அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிகளை படைத்து வருகின்றோம். சொன்னால் இந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்றவாறு ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கும் சில தேவைகள் இருக்கிறது. சமூக ரீதியாக பல தேவைகள் இருக்கிறது. இந்த அடிப்படையில் இந்த காலகட்டத்தில் மக்கள், குறிப்பாக மருத்துவ ரீதியில் தற்போது பலதரப்பட்ட பிரச்சனைகள், மக்களிடத்தில் ஒரு பயம் இருக்கிறது. அந்த பயங்களை தீர்த்து வைப்பதற்காக குறிப்பாக ஒரு சில கேள்விகளை நாங்கள் மாத்திரம் தொடுப்பதற்கு இருக்கின்றோம். அந்த கேள்விகளுக்குரிய தரமான சரியான விளக்கங்களை வழங்குவதற்காக நாங்கள் இங்கே 2 வைத்தியர்களை அழைத்து இருக்கின்றோம். அவர்கள் குறிப்பாக அக்கரைப்பற்றை புறப்படும் கொண்டவர்கள். அதில் ஒருவர் அக்கரைப்பற்றிலிருந்து இணைந்து கொள்கிறார், மற்றொருவர் கொழும்பில் இருந்து இணைந்து கொள்கிறார். முதல் படியாக எங்களுடைய அக்கரைப்பற்றில் இருந்து எங்களுடைய நிகழ்ச்சி மூலமாக இணைந்து கொள்கின்ற கௌரவத்துக்குரிய டாக்டர் DSR ரஜாப் அவர்கள் MBBS, MSc, MBA, EMBA மற்றும் ஆதரவு வைத்தியசாலை முன்னாள் மருத்துவ அத்தியட்சராக கடமையாற்றியவர். டாக்டர் AL அஹமது ரிசி அவர்கள் MBBS, DCHC கொழும்பு சவுத் டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டல் கழுபோவில். எல்லோருமாக ஒன்றிணைந்து பல கேள்விகளுக்கு பல பதில்களை வழங்குவதற்கு காத்திருக்கின்றார்கள். இங்கே கேட்கப்படுகின்ற ஒவ்வொரு கேள்விகளும் மக்களுக்கு தற்காலத்தில் என்ன தேவை இருக்கிறது, எந்த அடிப்படையில் இந்த விடயங்களை நாம் கொண்டு செல்ல வேண்டும், மக்களிடத்தில் இருக்கின்ற ஐயப்பாடுகளை எவ்வாறு நாங்கள் தீர்த்து வைக்கலாம் என்பது சம்பந்தமாக நாங்கள் பேச இருக்கின்றோம். அந்த அடிப்படையில் தமிழ் மொழியிலும் ஆங்கில மொழியிலும் இந்த நிகழ்ச்சி நாங்கள் வழங்குவதற்கு காத்திருக்கின்றோம். என்னோடு ஆங்கில மொழியில் நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்குவதற்காக என்னுடைய அன்புக்குரிய நண்பர் ரஹ்மான் இணைந்திருக்கின்றார். தற்போது ரஹ்மானிடத்தில் நாங்கள் ஒலிவாங்கியை கையளித்து தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிக்கு நாங்கள் அழைத்து செல்வோம். Thank you, Majid. Rhythm TV and Tariq will be joining us as the interviewers in Tamil. Greeting viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu once again, and good evening. I'm Abdul Rahman, the interviewer in English for Elite Insights Story. Welcome to this important online dialogue on the impact of medicine practice and outcome on emerging society. As we gather here, we stand at the intersection of health advancement and societal transformation. Medicine is not just a science, but a cornerstone of human progress. Emerging societies characterized by rapid development and change face unique healthcare challenges and opportunities. So our discussion today will explore how medical practices are evolving to meet the needs of this dynamic population. We will delve into the outcomes of these practices, both the terms and trials, and consider their broader societal impacts. Together, we will examine how innovative healthcare solutions can drive sustainable development, improve quality of life, and encourage resilience in the face of global health challenges. Thank you for joining us in this critical conversation. Let's embark on this journey to understand enhance the role of medicine in shaping the future of emerging societies. Joining us today are 2 distinguished guests, very famous, Dr. TSR Rajab, MBBS, MSc,
MBA, Executive MBA in Healthcare and former medical superintendent, Base Hospital Akrepattu, and the other guest is Dr. A.L. Ahmad Risi, MBBS Sri Lanka, Postgraduate Diploma in Children Health and Postgraduate Certificate in Medical Education, Colombo South Teaching Hospital, Colombo. So let's get started and gain some valuable insight from those valuable guests. Yes, this is the time for the guests. Greet our viewers, please, some minutes. Dr. T.S.R. Raja. Thank you so much, Rahman and the media team. Really, I appreciate your work regarding the learning session of current issues in globally or Sri Lanka, something like. So I appreciate all of your work. Thank you so much to you all for giving these good opportunities. And today I'm going to discuss something about very important topics, not only in the hospitals, and also it is very important for our environment and sustainability of our living status also. We will discuss further. I think Dr. Rizzi also joined with us to discuss some more about medical side. So thank you so much. Yes, that is Dr. Rajab from Akrepattu. Thank you very much for your greet to our viewers, and this time for greet the viewers from Dr. Rizzi, please. Assalamu alaikum. It's indeed glad that we participate in an event like this because this is one of the most emerging subjects that we are traveling in. As the technologies and the world evolution, we find there are so many changes in technology as well as the knowledge base of the community. So this is one platform that others can understand things in a different variety of people and can make usage of this allied discussion. I would appreciate that allied team has made this much of an effort to bring such an ideology into a concept and an expression as a media into a reality. So I'm very happy that Rhythm, Mr. Majid is doing a very good job at this point, and Abdul Rahman and Tariq, all are my very good colleagues and friends. It seems a very friendly discussion rather than going into detail. Thank you so much. Yes, Dr. Risi, thank you very much, and Dr. Rajab for your kind wishes and kind greetings for our viewers. And so let's move directly to the question part, doctors. The first question, Dr. Rajab. Normally, circular economy practices are crucial for hospitals in their stakeholders, promoting sustainability by reducing waste, conserving resources, and enhancing operational efficiency. Integrating these practices within society can lead to significant environmental and economic benefits, encouraging a culture of reuse and recycle. Other words, in this era now, it's very famous one. Dr. Rajab, why circular economy is vital to a hospital and its stakeholders, and how we can integrate this aspect into our society? Could you please elaborate for our viewers? Thank you so much, Mr. Rahman. Actually, this circular economy is a new concept emerging now in worldwide, globally. They have introduced this circular economy. So before it's going into the circular economy, we have to know, so what is the linear economy? So linear economy is the one during the past days or nowadays we are doing. What is that? We are now actually it's a like a take, me, consume and throw. We are utilizing our raw material in the environment and we consume and throw. This is what called is a linear economic model that we are doing these days. Now, with this linear economic model, what will happen in future? Actually, our global facing lot of challenges due to this linear economy. So we have lot of resources are used, and all these human behaviors temper the environment of our global environment, and again it will increase some climate control, climate changes issues. So these are the main reason we have to transform this linear economic model towards to a circular economy. Now, what is mean by the circular economy means? Now, circular means it is something like closing the loop. Now, in the economy, in the concepts, so economics, we know what is economic. Economy in the concept, what we are saying is when we producing a waste, something like waste means it is it's not usable, something like waste. So it is valueless, something like we are telling waste. So actually the real waste we can't say. Now, for example, in a lean management concept, in a productivity concept, we are telling the waste are pure waste. Those waste are not like the waste what we are seeing here. For example, defects, overproduction, transportation issues. Those are the real waste we can find. But currently what we are facing, the
waste is not a waste actually. Now, when we are giving a value for a waste, now it is become as an economic model. Circular economy, what is saying is, now you can give a value for any waste. Otherwise, you can say that you can extend the life cycle of any products. You can extending the life cycle of any product. For example, when we are utilizing the plastic for drinking water, then what we are doing, we are throwing away the plastic bottle. This is linear economic model. But if we can utilize this plastic bottle, reuse again or recycle it again, then this waste is now it become as a value. So in that sense, it is called, we can extending the life cycle of this product. That is called the circular economy model. Now in hospital sets, actually we are producing lot of waste. Waste means in the sense, as I told, waste are not waste. Waste are like gold. We can utilize it when we extending the value of that waste. So in the setup of hospital, now in the hospital setting, we can divide the waste into mainly three. One is the clinical waste, other one is the non-clinical. Now, what is mean by clinical waste? These clinical waste are whatever the source or cleaning the wound, something like this is a surgical gauze. So it is when this surgical gauze is soaked with this blood, it is called, now it is clinical waste. How we are making this clinical waste as a value productive item, that is another concept we will discuss it later. Now this is a clinical waste. Another one is a non-clinical waste. Whatever the home, something like for example plastic or a glass materials or a paper waste, everything, whatever it is not contaminated with these clinical items, then it is called non-clinical waste. About 90% of wastes are non-clinical waste. Around 10% waste are clinical waste. So this clinical waste in the side, there are another things we have to think about that. The sharps, for example, injection needles. It is a very high risky waste when it is utilized for another person for injection. It can be a source for infection to another person. So it is very high risk waste. So these wastes are also coming under the clinical waste. Now I had told that around 90% of waste are clinical, non-clinical waste. Only 10% waste are the clinical waste. Now something happening in the hospitals. What is happening here? Sometimes there may be around 300 kilograms of non-clinical waste is there. Even one soaked blood soaked gauze is enough to make it as a high risk clinical waste. So that is depending. That is actually due to our attitudes. When we are carelessly, when we mixing these one blood soaked gauze with this non-clinical waste, the whole 300 kilograms of non-clinical waste become a high risky waste. So this type of waste actually we have to handle in the sense of circular economy. How we can make it as a valuable products. Again, in our hospitals, actually in our base hospital, we have a machine called metamizer. This metamizer, what we are doing is we are treating the clinical wastes, blood soaked or whatever the human items mixed with any items, something like injection needles or soaked items or any medicines or something like. We are telling that it's a clinical waste. But when these clinical waste, we are treating with this metamizer machine. This metamizer machine, what is main job is, it is sterilizing all these clinical wastes. Then after that, it will become a normal waste. Now, what we are doing here, we are minimizing the risk of clinical waste through metamizer. Now, it becomes as a non-clinical waste. From that non-clinical waste, how we can increase the values? There are a lot of waste in our hospital we are doing. For example, we are collecting all these plastics, something like saline bottles or syringes or these any drugs packets or any drugs bottles, anything. Plastic, we are collecting. There is if you can go in Akarebada hospital, there is a store for only for the plastic. And we are collecting paper waste. We are collecting these organic wastes, right? We are collecting glass waste, metal waste. All these waste we are segregating from the origin of waste. Where it is origin, we are segregating, we are collecting and transporting and storing in a designated place in the hospital. From where on we are utilizing these plastic waste or cardboard waste or whatever, we are giving whoever they can reuse, recycle, repair it, whatever for the purpose of increasing the values we are doing in our hospital setting. This is actually, though it is circular economy is a new concept in this world, our hospital has already implemented this type of program. I think started from 2012 onwards, and after that it's going. Now in Sri Lanka, in base hospital Akarebadu, I think it's a role model for this waste management system in Sri Lanka, because Ministry of Health, they have appreciated our works in this hospital, and lot of
wordings also have got for this waste management system. So this is how in the hospital settings we are doing waste management setup with the concept of circular economy. Thank you, Doctor, for providing interesting and relevant insight regarding the circular economy.